ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് പി സി ജോസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ. ഗവൺമെൻറ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ TC 500/2015. എൻ്റെ ചാനൽ പി സി ജോസ് HRA. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഭരണഘടനാപരമായി ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്ന ഒരു ചാനലാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടനയുടെ ആദ്യ രൂപം ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു. ആ സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത് 1990-ലാണ്. ആ 90 രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ 33-ാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മത്സ്യറ്റിക്ക് മധുവിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഒരു പെറ്റീഷൻ, അദ്ദേഹത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പെറ്റീഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണൻ്റെ ബെഞ്ചിലാണ് വന്നത്. ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ അത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ എന്നെ ശല്യക്കാരൻ വ്യവഹാരിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശല്യക്കാരൻ വ്യവഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജിയായിട്ടിരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ കുറച്ച് വമ്പന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അഴിമതിക്കാരുടെ ആളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈശ്യരുടെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം BV ഗിരിയുടെ ഗവർണറായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുമ്മി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭാവപൂർവമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം BV ഗിരി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ശങ്കർദാസ് ശർമ്മ ഹോണറബിൾ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അന്ന് അയച്ചൊരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു നോട്ടീസ് ഞാനിവിടെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Anti-Corruption Society of India, an organization fighting against corruption. To Sri Shankar Dayal Sharma, Honorable President of India, Union of India. Honorable President, subject, Honorable Justice Paripurna of Kerala High Court, a review of the life. 1. Coming from a very aristocratic Brahmin family and the ancestors were judges of the Madras High Court. One of the epithet used while adorning the throne of Honorable High Court. There is usual saying in the justice life, whether forefather was on the elephants. So Justice Paripurnan usually trumpeting the credit of his ancestors for boosting his image. 2. Justice Paripurnan, with his sound financial background and highly orthodox life, was not a lawyer to hear the grievances of masses. So first Justice Paripurnan comes in the profession as a tax consultant and became a pet in the cradle of black money boosters. Advocate Paripurnan had no ears to hear the sorrows of the masses, whereas Advocate Paripurnan specialized in tax and the image was boosted by black marketers, black money boosters, black money rackets and whatnot, undesired elements in the society. 3. Those anti-social elements like black marketers, black money boosters, barons hatched up a plot to induct one in the judiciary for protecting the interest of these anti-social elements. Advocate Paripurnan was the lawyer of Kottakkal Arivadishala, and Arivadishala Kottakkal has got linkage with President of India, being the honorable physician of the President of India from the time of Sri V.V. Giri, and Sri V.V. Giri got linkage while as Governor of Kerala. So Kottakkal Arivadishala physician was used by Sri Paripurnan to get appointment as a judge. Leave apart, what is the quality of Sri Paripurnan as an advocate? He has not conducted any civil, criminal, labor cases, but has given consultancy to some black money people, just like Bofors consultancy of some notorious criminals. Justice Paripurnan knows the limitations very well. Then the next step is to create situation like an autocrat and pretending to be a horror in the court, harassing clients, lawyers, so making, shouting, not allowing lawyers to protest, present cases, etc. Another, the methods, then the next step is to the court, harassing clients, lawyers, so making, shouting, allowing lawyers to present case, etc. Another method adopted by Justice Paripurnan is to invent new methods of administration of justice. One classical example. In one case, a petty Tahsildar in the revenue department was found to have committed contempt. The method adopted by Justice Paripurnan is asking the Tahsildar to publish the news of the court order in Malayalam by bit notices and convene a public meeting and apologies before the public, and this orchestra is to be
at the cost of the culprit. What the poor Tahsildar can do. The matter was taken up by the government in appeal before the Supreme Court, and Honorable Supreme Court stayed the order and directed to post the case after 10 years. Then all the judges, including Justice Paripurnan, will be vanished from the stage. In that order, Chief Justice Kanaya of Supreme Court made an observation that it would have been an entertainment if the whole drama of contempt was telecast live through Doordarshan, and it would have been at least an entertainment to the viewers. But poor Chief Justice Kanaya did not know that every day Justice Paripurnan court proceedings will be an entertainment to the public. The another incident still in the memory of lawyers is that a district collector, a senior IAS officer, was asked to stand in one corner of the court till 3 o'clock in the evening. And after that apology. In not a single case, Justice Paripurnan sent anybody to jail, but pleasure is in harassing and enjoying, just like a Roman senator watching the Colosseum after throwing prisoners before hungry animals like tiger, lion, etc. There is a story when a newcomer in the profession went to Advocate Paripurnan to get a junior under him. The first question to him by Advocate Paripurnan, who is the father of the newcomer? He told a farmer. Then the retort of Advocate Paripurnan was that the newcomer is also fit for one only as a farmer, whereas Advocate Paripurnan's ancestors are advocates and judges, and only people with such hereditary traits can adorn positions like this. Another pastime of Justice Paripurnan is harassing lower judicial officers. On one such incident, a district judge from Ernakulam went to meet Justice Paripurnan at his residence, and the district judge, a lower caste person, was asked to stand outside the doorstep, and Justice Paripurnan was not prepared to come out of his residence to see the lower caste district judge. After nearly 1 hour, that district judge went back, and on the next day, when the registrar came to meet the district judge, the same district judge asked the registrar not to sit in the chair in the district judge's chamber, and it was told to the registrar that it is a retaliation to what the district judge had to face before Justice Paripurnan. The very next day, the district judge was transferred to Kasaragod district, and the district judge went long leave, and on seeing the matter being picked up by the media, Justice Paripurnan subsided, and the district judge was given some post to the High Court. In one case, a partition suit came up in appeal before Justice Paripurnan involving large estates. The order passed by Justice Paripurnan suo motu appointing 4 Brahmins lawyers as receivers for taking custody of entire estate, and fabulous monthly remuneration was paid for those lawyers, and for that a substantial chunk of the estate was ordered to be sold by the 4 receivers at their whims and fancies. The parties to the case was astonished because they had no prayer to give the property to the receiver, and both parties approached jointly before the Supreme Court, and the Supreme Court, the then Chief Justice Hiradi, passed order with remarks, setting aside the order of the Justice Paripurnan and the administration stage itself. And another fun of the matter was those lawyers were immediate neighbors and friends of Justice Paripurnan. The above incident shows that Justice Paripurnan is thinking that only high classes Brahmins are citizens of India, and the masses are nuisance to the society of Brahmins. Justice Paripurnan looks at lawyers through the medium of religion, and a case presented by a Brahmin will be won and non-Brahmin is lost. So Justice Paripurnan's concept is the 16th century society and the dominance of Brahmins. If a case is presented by a lower caste, the case is vexatious, and the case is by higher caste, the case is holy case. In the medieval Europe, there was a concept in the Christianity that if a war is fought with the support of Rome, it is holy war. So in those days, even Pope had gone to battlefield, and military commanders became Pope. So the thinking of Justice Paripurnan is that only Brahmins in destined to rule this nation. So if an ordinary man is appearing in person, then looking into his caste, Justice Paripurnan will say, if that person is lower caste, that he is a vexatious litigant. For that simply brandishing a person as vexatious, Justice Paripurnan does not have any material. So Justice Paripurnan is a remnant of 16th century Brahminism and aristocracy.
some of the comic sense created by Justice Paripurnan will not done by any ordinary prudent man. So basically Justice Paripurnan is unfit to be a judge of a high court. Justice Paripurnan believes in fundamentalism and goes after every sort of God man. On an analysis of the character of Justice Paripurnan, one remembers the character of Bhaskara Patel in a recent movie of the director Gopalakrishnan, and a more in-depth study of the character of Justice Paripurnan with specific incidents will be put into the media. The aim is to weed out these kinds of undesired elements from the judiciary. President ACSA 2011-93 എറണാകുളം. ഇത് ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് പ്രസിഡൻറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളിതൊരു ഏകദേശം 25,000 നോട്ടീസ് ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ്. ഹൈക്കോടതിയിലും മറ്റുള്ള എല്ലാ കോടതികളിലും അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചെന്നാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അഴിമതിയും നീക്കും. പക്ഷേ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള 1850 ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1963 വർഷം മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റണം. അത് മാറ്റാതെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിലയുണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോടതികളെല്ലാം ഭരണഘടനാ കോടതികളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ PC ജോസ് HRA സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, അത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.